Ideas. Today we can see some results on open sets, closed sets, and limit points in analysis, real analysis. So the first one, a neighborhood of a point. A neighborhood of a point P is a set ENRP. That is, radius represents R represent radius contains all the points such that distance between P comma Q is less than R. So you can see the neighborhood example. If I am taking A is equal to 0, comma 1. So A equal to 0, comma 1. So in the real line, 0, 1. I am taking here X. And whose neighborhood? X whose neighborhood is this, you can see here. X whose neighborhood is X belongs to the small neighborhood X minus epsilon, comma X plus epsilon. That is also contained. This neighborhood is contained in this set. If the X in the neighborhood like this, everything is contained in this set. That is 0, comma 1. If it's so, then we can say that point, that X is the neighborhood point. And a neighborhood point. So this is the condition for the neighborhood. So neighborhood of the point in R P of C consists of all the points that should be less than R. In the neighborhood, that is the neighborhood of that point. Now we can see the second one. A point P is called the limit point. So limit point of a set means if every neighborhood of P contains a point Q not equal to P such that Q belongs to E. So for that you can see an example so that it will be easy to understand. So for that I am taking set A is equal to set of all 1 by n such that n belongs to n. So that this is equal to natural numbers 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, etc. So in the real line 1, then 1 by 2, then 1 by 3, again 1 by 4, etc., etc., it approaches to 0. Right? So if I am taking the neighborhood of this one, you can see more points lies inside this neighborhood. But you can say that this is not lies in A. Now, this 1 eduthunnundengil adinte chuttilulla neighborhood thottu numbers A il illa, because 1 kazhinjittu aduthulladu 1 by 2, 1 by 3 ipprathanu vannittulla portion. So we can say that 1 is not the limit point. Similarly, I am taking 1 by 2. If 1 by 2 എടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചുറ്റിലുള്ള ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഏലില്ല, because 1 by 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 1 by 3 is here. So 1 by 2 is not the neighborhood. In the same way, if I am taking 1 by 3, അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റിലും ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡ്സ് ഒക്കെ എടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 by 3 കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് 1 by 4 ഇവിടെയാണ്. സോ ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ലൈക്ക് point something that also does not belongs to A. So now I am coming to 0. So 0 ചുറ്റി ഒരു നെയ്ബർ എടുത്തെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ 1 by 100, 1 by 1000, 1 by 10,000, 1 by lakh, etc. is lies. This is belongs to A because natural numbers ആണ്. അപ്പോൾ 1 by 4, etc. വരും. അപ്പൊ ആ നെയ്ബർഹുഡിന്റെ അകത്ത് ഇതുണ്ടായിരിക്കും. So except 0, 0 വിട്ടിട്ട് remaining neighborhood ഈ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ നോക്കാം. So that we can say that 0 is the limit point. So once again, if ഞാൻ 1 എടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1നെ ചുറ്റിയുള്ള നെയ്ബർഹുഡിൽ 1നെ വിട്ടിട്ട് റിമൈനിങ് പോയിന്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യൽ ഉണ്ടാകും നോക്കാം. സോ 1 വിട്ടിട്ട് റിമൈനിങ് ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എലമെന്റ്സ് നോക്കിയാൽ ഇല്ല, ബിക്കോസ് 1 by 2 ഇവിടെയാണ്. So now I am coming to 1 by 2. 1 by 2 പിന്നെ ചുറ്റി ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തോ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ഏലുണ്ടാന്ന് നോക്കിയെങ്കിൽ ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താൽ ഇല്ല, ബിക്കോസ് 1 by 3 is here. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് എ എന്നുള്ള സെറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇല്ല. സോ ഓൺ 0 എടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0നെ ചുറ്റി ഒരു ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാക്സ് ഇരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മില്യൺസ് ഇരിക്കാം. സോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളതാണ്, ഈ സെറ്റ് എയുടെ അകത്ത് ഉള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ 0 is the limit point. So for this question, the limit point of A is equal to singleton set 0. Now we can see the next question. Next result. If P belongs to E and P is not a limit point, then that P is said to be the isolated point.
So last we see limit point. If that point is not a limit point, then you can say that is said to be the isolated point. A particular points നമുക്ക് പറയാം isolated. If last example, you can understand that 0 is only the limit point. So what are the isolated points? Means you can say 1 is the isolated point because it is not a limit point. Or you can say 1 by 2 or 1 by 3, 1 by 4. These are the isolated points. So a point which is not a limit point is said to be the isolated point. Now we can see the result 4. E is closed if every limit point of E is a point of E. So ഒരു സെറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലുള്ള എല്ലാ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ that set is closed. So you can see an example for the closed set. I am taking for example A is equal to closed 0, 1. Close 0, 1. So in the real line 0, 1 closed, right? So if I am taking the neighborhood of 0, so here you can see more points or here more points. At least ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും എയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ പോയിന്റ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഈ ഏഴിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. 0 to 1 അകത്തുള്ളതിൽ ഈ ഇടയിലുള്ള നെയ്ബർഹുഡ് പോയിന്റ്സ് ഏതിലുണ്ടായിരിക്കും? സെറ്റ് എയിലുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ 0 is a limit point. ഇനി 1നെ ചുറ്റി ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ഇടയിലുള്ള പോയിന്റ്സും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇന്റർവൽ 0, 1 ഇന്റർവൽ. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെടുത്താലും ഇതിൽ ഏതൊരു നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബിലോങ് ടു ദിസ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇതിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സും എന്തോന്നാണ് limit point, including 0യും 1യും എല്ലാ limit points, so that this set is said to be closed set. എല്ലാ പോയിന്റ്സും ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that set is closed. So here E is closed. Now we can see the fifth result. A point P is an interior point of E if there is a neighborhood n of P such that n contained in E condition satisfied angle, we can say that point is an interior point. So here also you can see an example, or just you can see S is equal to natural numbers. Okay, S is the natural numbers. So here you can see, so minus infinity to infinity, natural numbers start with 1, 2, 3, 4, etc. Okay, if I am taking the neighborhood of 2, so here more points are there, but these points are not belongs to n because n contains the point 1, 2, 3, 4, etc. not the decimal points. So when 2നെ ചുറ്റിയുള്ള നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തെങ്കിൽ ആ നെയ്ബർഹുഡിലുള്ള പോയിന്റ്സ് n എന്നുള്ള സെറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദ നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് 2 is does not belongs to x. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 2 is not an interior point. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ we can say that is an interior point. For example, you can take one set I am taking as 1, 4. If I am taking 1, 4, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാം, 3 എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 എടുക്കാം. അപ്പൊ 2ന് ചുറ്റിയുള്ള ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സെറ്റ് ഇപ്പൊ വന്ന് 1, 4 ആണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെറ്റ്. സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ 2ന് ചുറ്റിയുള്ള ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1, 2നെ വിട്ടിട്ട് റിമൈനിങ് ഉള്ള പോയിന്റ്സ് യെസ് ഈ ഇന്റർവെലിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ n of 2 is contained in set is. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 2 is an interior point. This is the condition for the interior point. Right? Now the sixth one, E is open if every point of E is an interior point. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലുള്ള എല്ലാ ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ. ഇപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് എല്ലാ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ്. But here open means every point is an interior point. ഓരോ സെറ്റ് എടുത്താലും അത് ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ സെറ്റിൽ തന്നെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ 1 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1നെ ചുറ്റിയുള്ള നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും. ഇത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഇന്റർവെലിന്റെ അകത്തുണ്ട്. 1 belongs to the set. ഇപ്പൊ 4നെ ചുറ്റിയുള്ള നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തോ, അതിലുള്ള ഈ ഇന്റർവെൽ ഈ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ ഇന്റർവെലിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇതിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും 1, 4 എല്ലാം തന്നെ ഈ ഇന്റർവെൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ്സ്. So ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ്സ് so that 1, 4 is open. So if every point is an interior point, then that set is open. Then 7th one, E is perfect.
പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇ ഈസ് എ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇ. ഓക്കെ, ഈ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം, ആ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് സെറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് സെറ്റ്. Then you can see dense. So E is dense in X if every point of X is a limit point of E or a point of E. രണ്ടുമായിട്ട് വിളിക്കാം. അപ്പൊ E is dense എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ if every point of X is a limit point or a point of E എന്ന് കണ്ടാലേ we can say that E is dense set. Next we can see every neighborhood is an open set. ജസ്റ്റ് മുമ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇതൊരു നെയ്ബർഹുഡിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആ ഇന്റർവെൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ നൗ ടു ഈസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യെസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആ എല്ലാ നെയ്ബർഹുഡും ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ്. ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവെൽ ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് യു ക്യാൻ സീ ദിസ് വൺ. ഇപ്പൊ ഒരു 2 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെയ്ബർഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ 2 മൈനസ് എപ്സിലോൺ 2 പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ഇതിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ n of 2 is subset of set S. Okay, so we can say എല്ലാ നെയ്ബർഹുഡും ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ്. Then 10th, if P is a limit point, ഇതൊരു റിസൾട്ട് ആണ്. If P is a limit point of a set, then neighborhood of P contains infinitely many points. ഒരു പോയിന്റ് P ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ചുറ്റിലും മിക്ക പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഫൈനറ്റ്ലി. ആ നെയ്ബർഹുഡിൽ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും? ഇൻഫൈനറ്റ്ലി മെനി പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഇ ഉണ്ടായിരിക്കും. So that's the condition. Now the 11th one, a finite set has no limit point. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 2 3 4 ഇതുപോലെ വേറെ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 2 3 4. So if I'm taking 4, so if I am taking the neighborhood of 1, you can see that infinitely many points, but this point is does not belongs to, because ഇതിലുള്ള point 1 2 3 4 മാത്രം തന്നെ ഉണ്ട്, ഇടയിലുള്ള ഡെസിമൽസ് ഓർ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ 1 ഈസ് നോട്ട് എ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്. ഇതുപോലെ 2 എടുത്തോ, ഒരു ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തോ, ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഇതിലുണ്ടെന്നാൽ ഇല്ല. 1 2 3 4 അല്ലാതെ ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് പോയിന്റ്സും ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എടുത്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് no limit point. It has no limit point. Now we can see the next one. Let G alpha be the, this is one result. G alpha be the finite or infinite collection of set G alpha. Then T Morgan's union alpha G alpha complement is equal to intersection alpha G alpha complement. The next one, for any collection G alpha of open set, union alpha G alpha is open. അങ്ങനെ arbitrary union of G alpha open set is open. അതുപോലെ ഇവിടെ arbitrary intersection of closed set is closed. Then here you can see the next one, for any finite collection of open sets, intersection Gi is open. That is finite intersection of open set is open. Here you can see finite union of closed set is closed. So ഇതൊക്കെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ്. Then next one, ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വരും. That is this one and this one. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. Here you can see that. So intersection of ഇത് finite cases ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. These two are for the finite case. This two for finite case. This is for infinite. So intersection of infinite collection of open set need not be open. അതുപോലെ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി ക്ലോസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ചേർത്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് വൺ, ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഓപ്പൺ ബൈ എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഒരു എക്സാമ്പിളോട് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ for example, I am taking the open sets A is equal to minus 1 by n comma 1 by n with n belongs to natural number. So here you can see minus n equal to 1 2 3 അപ്പോൾ minus 1 comma 1. ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യൂണിയൻ ആണ്. സോറി, see here intersection. Okay, so we can see the intersection, then intersection
the next point minus 1 by 2 comma 1 by 2 intersection minus 1 by 3 comma 1 by 3 intersection etc. So that in the number line you can see minus 1 comma 1, then minus 1 by 2 comma 1 by 2 the open interval, again minus 1 by 3 comma 1 by 3 the open interval etc etc it tends to 0. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കുമ്പോൾ minus 1 comma 1 ന്റെ അകത്ത് 0, minus 1 by 2 comma 1 by 2 there you can see 0, minus 1 by 3 comma 3 there you can see 0. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ 0. So 0 singleton set എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is not open. That is not open. It is a closed set. Okay, it is a closed set. So that from this you can identify that intersection of infinite collection of open set. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള open set ആണ്. So infinite collection of open set need not be open. Then we can see the next one, union of infinite collection of closed sets need not be closed. So for that also you can see an example. If I am taking A is equal to a closed set ആണ് എടുക്കാനുള്ളത്. So here I am taking close to 1 by n comma 1 with n belongs to natural numbers. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് കളക്ഷൻ എടുക്കപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ n equal to 1 ഇട്ടെങ്കിൽ 1 comma 1. So that is singleton 1. Union because here it is union condition. ഇനി അടുത്തത് closed 1 by 2 comma 1, then union of 1 by 3 comma 1 union etc. Right? ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്മൾ ഇട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ here you can see that ഒരു നമ്പർ ലൈൻ ഇട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1, then 1 by 2 comma, so here it is 1 by 2 comma 1, then 1 by 3 comma 1, 1 by 4 comma 1, 1 by 5 comma 1 ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് etc etc 0. So അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എല്ലാത്തിലും കോമൺ യൂണിയൻ ഒന്ന് 1 and moreover this will be approaches to 0 but open. Okay, 1 by 4 1 by 5 etc 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 it is converges to 0. So അതിനെ open. ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് neither open nor closed ആണ്. Okay, open or closed value. So this is not closed. According to this condition, you can say that union of infinite collection of closed set is need not be closed. Now we can see the next one. Closure of E is the set E bar is equal to E union E dash, where E dash is the set of all limit points. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിന്റെ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ യൂണിയൻ ആ സെറ്റ് യൂണിയൻ ഈ ഡാഷിന് ആ സെറ്റിന്റെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്സിന്റെ യൂണിയൻ എടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോഷർ കിട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ സി ഐ എം ടേക്കിംഗ് എക്സാമ്പിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 comma 1. അപ്പോൾ സെറ്റിന്റെ ക്ലോഷർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, എ ബാർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എ ബാർ ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ഇപ്പൊ എ ഡാഷ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് 0 1. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്സ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 0യുടെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാകും ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ന്യൂമറസ് പോയിന്റ്സ് എക്സ് ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് ഇന്റർവൽ. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള നെയ്ബർട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ യെസ് ഇതും ബിലോങ്സ് ടു ഈ ഇന്റർവലിന്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് വേറെ പോയിന്റ്സ് എടുത്താലും ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്സ്, സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്സ് എഴുതാം 0യും 1ഉം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. 0യും ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്, 1ഉം ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ 0യും 1ഉം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ യൂണിയൻ എ ബാർ, സോറി എ ഡാഷ്, ദാറ്റ് ഈസ് 0 comma 1 യൂണിയൻ ക്ലോസ് ടു 0 comma 1. So this is equal to close to 0 comma 1. So ഇതാണ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ദ സെറ്റ്. ഒരു ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് യൂണിയൻ അതിന്റെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോഷർ. Next you can see the 17th one, result. If X is a metric space and E subset of X, then E bar is closed. Then E equal to E bar if and only if E is closed. Then E bar subset of F for every closed set F subset of X such that E subset of F. So E ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ E bar എങ്ങനെ എഴുതാം E. സോ അപ്പൊ ഇത് വന്ന് നമുക്ക് റീ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുണ്ട് E subset of F. Then 18th one, E, this is also a result. E be a non-empty set of real numbers which is bounded above, and Y is the supremum of E. If it's so, you can write Y belongs to E closure. Bounded above, supremum വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can write Y belongs to E closure. Then
ഈ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി വി നോ ദാറ്റ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബാർ. സോ ദാറ്റ് ഇത് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ആവുന്ന y ബിലോങ്സ് ടു ഇ എന്ന് മാറും. ഓക്കെ, then we can see some examples. In R with usual metric ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് 0 മാത്രമല്ല സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് എ. സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് ഏതൊരു ടേമും നോട്ട് ആൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. റാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഓപ്പൺ ഇൻ ആർ. അതുപോലെ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഓപ്പൺ. A set of real number is not open in R, but it is closed. But it is closed in R. Then pi is open as well as closed. Pi എന്നുള്ള സെറ്റ് open, both open and closed. Then you can see A is equal to closed 0,1. Interior A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ്സ് നോക്കിയായിരുന്നു. അതിന്റെ ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡ് ഈ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ we can see the neighborhood is 0,1. Okay, then A is equal to Q. Rational number A is equal to Q ആയെങ്കിൽ interior Q equal to empty. For example, ഇപ്പം Q എന്ന് പറയുമ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നിറയെ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/3 ഇങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന്റെ നെയ്ബർഹുഡ് എടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്ബർഹുഡ് ആണ്. നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ക്യൂവിൽ ഉണ്ടാകും ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സെറ്റ് ഇവിടെ റാഷണൽ നമ്പർ മാത്രമാണ്, പക്ഷെ ഇതിൽ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ടുണ്ട്. ഈ ഓരോ ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താലും ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള സെറ്റ് ഇവിടെ ക്യൂവിൽ മാത്രമല്ല ക്യൂ കോംപ്ലിമെന്റിലും കൂടെയാണ് ഉള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഉണ്ടായി. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ്സ് നെയ്ബർഹുഡ് എക്സിസ്റ്റ് ആവില്ല. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഈസ് എംപ്റ്റി. Similarly, you can see the next one. If A be the finite subset അല്ലെങ്കിൽ infinite subset of A ആണെങ്കിൽ interior A is equal to empty. So ഇതിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് 1, 2. ഇപ്പൊ ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ് ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിനെ ചുറ്റുള്ള നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താൽ ഇത് ഈ സെറ്റിന്റെ അകത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഈ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് 1 and 2 alone be there. ഇതിന്റെ പോയിന്റ്സ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. സോ ദാറ്റ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഈക്വൽ ടു എംപ്റ്റി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ എനി സബ്സെറ്റ് എ ഓഫ് എം, ഏതൊരു സബ്സെറ്റ് എ ഓഫ് എം പക്ഷെ ആ സബ്സെറ്റിലുള്ള മെട്രിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മെട്രിക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇന്റീരിയർ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് യൂഷ്വൽ മെട്രിക് ആണ്. അപ്പൊ യൂഷ്വൽ മെട്രിക്കിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫൈനൈറ്റ് ഓർ ഇൻഫൈനൈറ്റ് വന്നെങ്കിൽ ഇൻഡെ ഈക്വൽ ടു എംപ്റ്റി എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇതൊരു യൂഷ്വൽ മെട്രിക്. ഇതായെങ്കിൽ ഫോർ ദ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മെട്രിക് ഇൻഡെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ. Then the next one, if A is open, then A is equal to int. A തന്നിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദാറ്റ് സെറ്റും നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ സെറ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു 0,1 എടുത്തെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 0, 1 ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇന്റീരിയർ നട്ടാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലുള്ള നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തോ, നെയ്ബർഹുഡിലുള്ള പോയിന്റ്സ് നോക്കിക്കോ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ചുറ്റിലുള്ള നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്താൽ അതും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ന് കേട്ടാൽ 0യും 1നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും. സോ ഇതും സെയിം as എ ആണല്ലോ. സോ അപ്പൊ ഇന്റീരിയർ ഓഫ് എയും is equal to a. So this is one of the condition. A is open if and only if A is equal to interior A. അതുപോലെ ഇനിയൊരു കണ്ടീഷൻ we seen that A is closed means A equal to A bar, that is A closure. Then next 10th one, int A is the union of all open sets contained in A. Okay, int A ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നാൽ union of all open sets, എല്ലാ open sets contained in A ആയിരുന്നെങ്കിൽ that is the interior of A. Thank you. Please subscribe, like and comment. Thank you.